საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Please look at the board. გთხოვთ შეხედოთ დაფას. You can see some pictures. The first picture is the picture of a pilot. Mprinavi. A pilot is a person who. A pilot is a person who flies the planes. Piloti არის ადამიანი, ვინც მართავს თვითმფრინავებს. Not only planes, helicopters too. არა მარტო თვითმფრინავებს, ვერტმფრენსაც. A pilot is a person who flies the planes or flies the helicopters. ესე იგი, პილოტი არის ადამიანი, ვინც. დღევანდელი ჩვენი თემა ეხება სიტყვა whose. Who, ვინ, ვინც. და ჩვენ შეგვიძლია გაერთიანება რამოდენიმე წინადადების whose მეშვეობით. A pilot is a person. He flies the planes. ორი ცალ-ცალკე წინადადება შეგვიძლია ავიღოთ. A pilot is a person, stop. He flies planes, stop. But we can combine these two sentences using a word who. A pilot is a person who flies the planes. Now look at the second picture. A painter. A painter. მღებავი. A painter is a person who paints the walls. A painter is a person who paints the walls. მღებავი არის ადამიანი, ვინც ღებავს კედლებს. Now, a painter is a person. Stop. He paints the walls. Stop. ნახეთ, ორ-ორი ცალკე წინადადება ავიღე და ეხლა ავიღებ ამ ორ წინადადებას გავაერთიანებ. A painter is a person who paints the walls. And then full stop. Okay? And the last one, in plural. მოდით ეხლა გავაკეთოთ ეს მრავლობით რიცხვში. You can see a doctor and you can see a nurse. Where do they work? Both of them, where do they work? ორივე მათგანი სად მუშაობს? A doctor and the nurse are people who work in the hospital or in hospital. A doctor and a nurse are people who work in the hospital. Now look at this part of the board and you can see two sentences. Mr. Hamid was a professor. Mr. Hamid იყო პროფესორი. You remember Mr. Hamid from The Lost City. ხომ გახსოვთ Mr. Hamid დაკარგული ქალაქიდან, ტექსტიდან. And he worked in the museum. და ის მუშაობდა მუზეუმში. Two sentences. Mr. Hamid was a professor. Stop. And he worked in the museum. Stop. Yes? Let's put full stop and full stop. Now let's combine these two sentences. მოდით ეხლა გავაერთიანოთ ეს ორი წინადადება, but don't forget to use the word who. Mr. Hamid was a professor who worked in the museum. Whose მეშვეობით ჩვენ გავაერთიანეთ ორი წინადადება. And the next example. Uncle Jim was an explorer. ბიძია ჯიმი იყო მკვლევარი. He liked adventures. მას უყვარდა თავგადასავლები. Two sentences. Uncle Jim was an explorer, full stop, and he liked adventures, full stop. Now let's combine these two sentences, but don't forget to use the word who. გავაერთიანოთ ეს ორი წინადადება, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებოდ, რომ სიტყვა who უნდა გამოიყენოთ ამ დროს.
Uncle Jim was an explorer who liked adventures. Ვისაც უყვარდა, ვისაც მოსწონდა თავგადასავლები. That's all. ეს არის. ანუ, whose მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ორი მოკლე წინადადება, ოღონდ ეს ორივე წინადადება უნდა ეხებოდეს ერთ პიროვნებას. ორი მოკლე წინადადება გავაერთიანოთ. We can combine two sentences. But don't forget to use a word who. And now please look at this part of the board. And you can see one letter C. Repeat after me. C. Face. Eyes. Not C, but S. Shortly. მოკლედ უნდა თქვათ. City. Mice. Dance. Pencil. ნახეთ, ეს ხომ არის ასობგერა C. C. მაგრამ C არა. S. მოკლედ. Face. Eyes. Face, you know, სახე. Eyes, ყინული. City. დიდი ქალაქი. Mice. Plural of mouse. A mouse, but mice. Თაგვი, თაგვები. Dance. Tsegwa. And pencil. Pankari. And please remember that when you have a letter C, or when you can see letter C, როცა ჩვენ ხედავთ ასო C's, and after this letter comes a vowel E or I, we pronounce it as S. დააკვირდით, ანუ, თუ ასობგერა C-ს მერე მოდის რომელიმე ხმოვანი, ან I, ან I, ჩვენ ის უნდა გამოვთქვათ მოკლედ S. Eyes, face. დააკვირდით, E, vowel E, again vowel E, now vowel I, city, mice, E, dance, I. Okay? აი დააკვირდით, ყველა სიტყვაში იყო გამოყენებული an. E and I. Vowel E or vowel I. And now kids, please open your books at page 122. Find task phonics. მოძებნე დავალება ფონეტიკა. Read. წაიკითხეთ. Listen, მოусმინეთ, and repeat. გაიმეორეთ. Phonics. Look and listen. S. They are looking for a lost city. S. They are looking for a lost city. Mice in the city racing on bicycles. Mice in a circle dancing with pencils. I think that our lesson was quite easy today. დღეს საკმაოდ მადვილი გაკვეთილი გქონდა, მარტივი. And our lesson is over and see you later. Bye!